Ciao, sono Anna e questo è My Italian Circle. Devo tenermi in esercizio. Hai finito gli esercizi? Sono fuori esercizio. Esercizio, che parola interessante. What an interesting word. It can be used in many ways. We can talk about esercizio fisico, physical exercise, or we can talk about esercizi spirituali, meditation. But meditation is not exactly what you'll get today. Indovinate che esercizi dovete fare oggi? Guess what exercises you have to do today? It goes without saying. Esercizi di grammatica. Oh no! Today, you'll be doing grammar exercises with us at A1 and A2 levels. We will start with basic concepts such as the gender of nouns, articles, prepositions, the noun-adjective agreement, and then move on to verb tenses such as passato prossimo and imperfetto. Today's motto is learn by doing. First, you will see a brief overview of the rules on the screen, and then it will be your turn to test yourself. Patrons, as usual, your exclusive PDF is waiting for you on Patreon. Cominciamo! Esercizi di grammatica, livello A1, A2. Since these exercises are for beginners or early intermediates, the rules listed here are not exhaustive and do not include all the exceptions. Remember that these are only guidelines. Pause the video and take the time you need to read each exercise carefully and write down your answers. We will read the solutions for you after each exercise. Don't hesitate to ask questions in the comments. Gender of nouns. The basic rule is nouns ending in O are masculine, nouns ending in A are feminine. However, there are other cases that are important to remember. Some nouns have only one form for both masculine and feminine. The gender can be deduced from the context and the article if there is one. Nouns ending in E can be masculine or feminine. Again, the gender can be deduced from the context and the article. A little help. Most nouns ending in sione, zione, ta and tu are feminine. Several words of Greek origin ending in a are masculine. Special words. La foto, short for la fotografia. La bici, short for la bicicletta. La moto, short for la motocicletta. Il cinema, short for il cinematografo. Nouns ending with a consonant, usually loanwords, are generally masculine. Names of languages are always masculine. Il tuo italiano è perfetto. Amico, mare, cinema, poeta, bar, problema, are masculine. Foto, canzone, gioventù, passione, are feminine. Indefinite articles. The indefinite articles and have four forms in Italian. The masculine forms are un and uno. Uno is used before singular nouns beginning with z, y, s plus consonant, gn or ps. Un is used before singular nouns beginning with other consonants or with a vowel. The feminine forms are una, used before singular nouns beginning with a consonant.
Un with apostrophe, used before singular nouns beginning with a vowel. A common mistake is using un with apostrophe before masculine nouns. Attenzione! When a noun is preceded by an adjective, we must choose the indefinite article according to the first letter of the adjective, not the first letter of the noun. Un'amica, un piccolo gnomo, un attimo, uno spettacolo, un enorme pneumatico, una bella amica, uno gnomo, un lungo attimo, un bello spettacolo, uno pneumatico. Definite articles. In English, there is a single definite article, the, used to refer to something definite that the speaker knows. In Italian, definite articles agree in gender and number with the nouns they refer to, so there are several forms. Il, i, l, gli, lo, gli, la, le, l, le. Il pomodoro, la mozzarella, l'olio e l'origano sono gli ingredienti di una buona pizza. I cantanti e gli orchestrali sono già in teatro. Le ballerine stanno arrivando. Perché tieni le mani in tasca? Gli elefanti sono i miei animali preferiti. Oggi il mare è grigio. Adjectives. Adjectives generally follow the noun they modify, and they agree in gender and number with it. Un teatro famoso, una città moderna. The vast majority of masculine adjectives ends in O, whereas feminine adjectives usually end in A. Adjectives ending in E have the same form for both masculine and feminine. Una festa interessante, un romanzo interessante. Most adjectives have 4 separate forms based on gender and number. Bello, belli, bella, belle. Adjectives ending in E have only a singular and a plural form, regardless of gender. Facile, facili. Adjectives ending in A have only one singular form and 2 separate forms according to number. Egoista, egoisti, egoiste. Finally, a few adjectives are invariable and never change. Viola, rosa, pari, dispari, anteguerra. Il libro rosso. La ragazza francese. Lo specchio antico. L'amico gentile. Le biciclette rosa. I ragazzi alti. Prepositions. In Italian, prepositions are always placed before another word. They are often different from those used in English. They often form a single word with a definite article, dello, allo, nello, and so on. Le preposizioni articolate. These are the contraction of a preposition with the definite article and follow the same rules of definite articles. On this channel, you can find 2 detailed videos on Italian prepositions and prepositional contractions. Have a look!
Domani andiamo a casa di Marco. Oggi partiamo per Londra. Lo conosco da molti anni. Ci vediamo fra 3 ore. Devo parlare con te. Questo libro è di Sara. Luca vive in Toscana. Tom vive su un albero. Questa casa è della sorella di Elena. Di chi è questa borsa sulla sedia? Hai dato il libro di grammatica a Dario? Vieni in cucina e prendi una fetta di torta al cioccolato. Il cinema è a 100 metri da qui. Il figlio di Paolo è nato nel 2010. Sul tavolo c'è la macchina del caffè. Lavoro qui da 2 anni. Passato prossimo. Il passato prossimo is the past tense most commonly used in everyday spoken Italian. It is formed using the present tense of avere or essere plus the past participle of the main verb. Ieri siamo andati al ristorante e abbiamo mangiato troppo. Most verbs form the passato prossimo with avere. These are usually transitive verbs. Abbiamo mangiato troppo. Some intransitive verbs also want the auxiliary avere. So check the dictionary. Abbiamo lavorato troppo. Several verbs form the passato prossimo with essere. State verbs or verbs indicating a change. Essere, nascere, stare, morire. Verbs of movement. Partire, uscire, tornare. Reflexive verbs. Svegliarsi, alzarsi, lavarsi. There are often exceptions, so check the dictionary if you are not sure. Agreement of the participle. With essere, the past participle behaves like an adjective and agrees with the subject of the sentence. This is not the case with avere, unless the object is a pronoun or a particle. Ieri siamo andati a Milano. Hai mangiato le olive? Sì, le ho mangiate. Ieri mia sorella è partita per Venezia. Durante la lezione abbiamo imparato molta grammatica. Qualcuno ha bussato alla porta. Mi sono alzata presto. L'anno scorso io e Matteo siamo andati in Puglia in vacanza. Io e Paolo siamo stati a Parigi una settimana. Accidenti! Questa mattina non mi sono lavata i denti. I ragazzi hanno ballato tutta la notte. Passato prossimo o imperfetto? In Italian, we differentiate between the durative and the perfective aspect of the verb. The durative aspect in the past tense is expressed by the imperfetto, while the perfective complete aspect is expressed by the passato prossimo. The passato prossimo is used to describe what you have done at some time in the past, what you have done so far, and unlike in English, it is also used to say what happened at a specific time in the past. It describes a completed action in the past, whereas the imperfetto describes an action in progress in the past or a habit in the past. Watch our video on this topic for all the details. Da giovane Marco giocava a calcio tutti i sabati. Hai letto questo libro?
L'anno scorso a Parigi ho visitato il Louvre. Ieri ho visto un bel film. Ho appena parlato con Sandra. Io e Paolo andavamo spesso in montagna. Ieri ero molto preoccupata. Ho deciso di comprare un'auto elettrica. Allora, siete stati bravi? Com'è andata? How was it? If you have done everything right, hooray for you! If you have made some mistakes, good! You have found points for improvement. Now you know what you need to look into a little further. Show us some love and subscribe to our channel. Ciao! Alla prossima!